¿Cuál es una de las mejores maneras de disfrutar el Parque Nacional de Banff como un verdadero local? ¿Y qué tal empezar tu caminata en uno de los lagos más famosos en las montañas rocosas de Canadá? Y luego seguir hasta un valle tranquilo y escondido que la mayoría de los visitantes ni siquiera conoce. En el episodio de hoy comenzamos en el icónico Moraine Lake y nos vamos de caminata por Consolation Valley con Descubre Banff Tours. Este sendero te aleja de las multitudes y te lleva a un hermoso valle alpino, rodeado de enormes picos, pequeños ríos alimentados por glaciares y un lago cristalino. Ya sea que tengas experiencia en las caminatas o solo quieras desconectarte un rato y conectarte con la naturaleza, esta es una de esas caminatas que muestran Banff en su mejor versión. Y comencemos ya. Si es tu primera vez aquí, este canal trata de cómo vivir tu mejor vida en los hermosos pueblos de montaña de Alberta y todas las experiencias increíbles que vienen con eso. Así que si te gusta descubrir lugares espectaculares, recibir tips de un local y conocer las mejores zonas para vivir o invertir, desde Canmore y Banff hasta Cochrane y Calgary y más allá, suscríbete y toca la campanita para no perderte nada. Yo soy Peter Mejía, también conocido como Pedro Mejía, y soy tu realtor de confianza para todo relacionado con vivir en las montañas de Alberta. Y recibimos mensajes todos los días de personas como tú. Así que si estás pensando en mudarte en unos días, unas semanas o unos meses, no dudes en contactarme. Toda nuestra información está en la descripción. Ahora sí, vámonos para la estación de tren aquí en Banff para que nos recoja Descubre Banff Tours y nos lleve a Moraine Lake. Howdy, my name is Spencer and I'm a Discover Banff tour guide. Today we are at the beautiful Moraine Lake and we are about to start our hike to Consolation Lakes, approximately 3 kilometers from here, and then we return back. We'll be having lunch along the way. Hopefully the weather holds out and stays like this beautiful mild temperature that it is, and it doesn't rain. But yeah, it's going to be a fantastic day. We're going to learn a lot about the botany, a lot about geology, a few things about a few different animals and plants that live in this area. So yeah, it's going to be a great day. So this little area here is where it can get a little bit slippery.
So just be cautious. Does anyone want hiking poles? I've got some spare ones. Lichen, which is your ground lichen. It comes in a few other shapes and forms. There's some tiny ones just in here. This is organ pipe lichen. But what's really cool is this moss. So you feel it, it's quite wet. It's quite wet. Indigenous people would use the moss for a variety of different reasons. The moss has antimicrobial properties, so they use it in two sort of ways. First way was you could pack wounds with it and use it as dressing, as well as during the warmer months of the year. You can hear a river below us, nice and loud. That river runs off Fay Glacier, but the glacier, Fay Glacier, F-A-Y, but it runs off, and that glacier has a thing called rock flour in it, which we'll talk about a bit later on. But that rock flour means it's not the best to drink. It gives you the runs. And so this was a source of fresh water because it can hold 3 times its weight in water. On the top it's wet because it had rain, but if you were to put your hand in, please don't, right in, and you grabbed it and pulled it out, you'd be able to squeeze out quite a lot of water. It's almost like Play-Doh. Oh, you don't want to feel that one. Nope. And look for some of the animal tracks that we have in the park. The most interesting one is the beaver. They are really peculiar to see. They look like alien tracks. But yeah, there's one for all of you that you can keep. Thank you. Oh, woohoo! Thank you. Woohoo! Thank you, Descubre Banff Tour.
Yeah, so during the winter time, the bears, they'll go into their hibernation state, or a state we call torpor. Slightly different from hibernation, but essentially the same. And then when they wake up, you have grizzly bears waking up first, and you'll have the male grizzly bears. They will go up into the avalanche slopes, and they will snack on these frozen critters that have been stuck in the snow, and they are mountain goats. So they live up there all year round in the harsh climate. Yeah. Oh, it's critters, sorry, interchange. But yeah, they live up there, and they'll accidentally sometimes get caught in avalanches. They'll tumble down, just waiting for a grizzly bear to come along in the springtime to come eat it. Welcome to Consolation Lakes. In all its beauty, you can see you've got some of more of the aquatic plants and animals that live down there. You get fish and trout, and then you've got the beautiful lake and all this rock field from a landslide. Bueno, aquí estamos en Consolation Lake. La caminata fue hermosa, no hubo mucha elevación, es una caminata fácil que cualquier persona puede hacer, y tienes esto como el premio de llegar aquí a Consolation Lake. Y ahora es tiempo de un almuerzo. Estoy agradecido porque tengo un sándwich preparado por Descubre Banff Tours. Muchísimas gracias, Descubre Banff Tours. Vamos a comerlo, a ver cómo es. Bon appétit. Está absolutamente delicioso. Tiene su lechuga, su tomate, su res y el pan. Muy, muy rico. Bueno, yo voy a seguir disfrutando este sándwich y de ahí vamos a dar la vuelta, vamos a conocer un poquito más, ver un poquito más el lago antes de empezar la caminata de regreso. Hay que explorar. So I've got some rocks here, and I'll get to them in a bit, but really the start of the Canadian Rockies started with sedimentation. So you had, picture yourself 600 million years ago, delete the trees, delete this lake, delete everything. It is like a completely flat plain, and we are underwater. There used to be a lot more land mass, and so there was a lot deeper oceans, and as well, much bigger tides, like 100-meter tides with 300-foot tides. So massive tides. And what would happen is you would get these massive tides sweeping the east of the country and the continent, sweeping it, and then as the tides receded, it would pull down sedimentation
and it would layer up over time, up and up and up, just ever so slowly, about a centimeter a year, roughly that much, till it got to about 27 kilometers, roughly 80,000 feet. Es difícil decir adiós a la belleza de Moraine Lake, entonces solo digo, nos vemos pronto. Empezar la caminata en Moraine Lake y continuar hasta Consolation Valley con Descubre Banff Tours fue la manera perfecta de conocer otro lado de esta zona tan icónica. Las vistas del lago, la calma del valle y esa sensación de estar rodeado de solo naturaleza hicieron que esta sea una de las caminatas más memorables que he hecho en Banff.
Si quieres vivir Moraine Lake más allá de solo tomarte una foto en la orilla, esta caminata definitivamente vale la pena. Y si quieres hacer este mismo tour, me asocié con Descubre Banff Tours para ofrecerte un 10% de descuento. Solo usa el enlace y el código especial que están en la descripción. Y para que lo sepas, tú ahorras un dinerito y yo gano una pequeña comisión que ayuda a mantener este canal y seguir trayéndote experiencias locales auténticas como esta. Así que todos ganamos. Si esto te dio una probadita de cómo es la vida aquí en las montañas rocosas de Canadá, no olvides echarle un ojo al resto del canal. Tengo episodios sobre recorridos por vecindarios, aventuras locales y tips para comprar o invertir en los pueblos de montaña de Alberta. Y si alguna vez has soñado con tener una casa en Banff, no te pierdas mi episodio completo llamado Exploring Banff Alberta's Neighborhoods. El enlace está en la descripción. Ya sea que estés pensando en mudarte o solo quieras platicar sobre tus opciones, mándame un mensaje. Puede ser por llamada, WhatsApp, email o una reunión por Zoom. Me encantaría ayudarte. Y por supuesto, dale like, comparte, suscríbete y toca la campanita para no perderte los próximos episodios. Y cuéntame en los comentarios qué caminata o actividad te gustaría que te muestre aquí en el canal. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue viviendo esa vida de montaña.